Hare Krishna. Good morning, everyone. Hope everyone is well. So, firstly, I wanted to apologize for not attending other parts of the morning program because I got a little sick yesterday. But hopefully, Srimad Bhagavatam will give me best cure from all diseases. And I'm very happy that my friend Nityamukta Prabhu is back and he is translating today. So with all your blessings, starting of course with our esteemed GBC chairman, His Grace Revati Raman Prabhu, and all of you saintly Vaishnavas, we will continue reading the 4th canto of Srimad Bhagavatam. Chapter 4, Vidura approaches Maitreya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Uddhava nanu te tattva-saṁrādhya ṛṣiḥ kauṣāravaḥ antike sākṣāt bhagavatā ādiṣṭaḥ martya-lokam jihāsatā. Synonyms: Uddhava. Uddhava said, nanu, however, te, of yourself, tattva-saṁrādhya, one who is worshipable for reception of transcendental knowledge. ṛṣiḥ, learned scholar. Kauṣāravaḥ, unto the son of Kuṣāru, Maitreya. Antike, staying nearby. Sākṣāt, directly. Bhagavatā, by the Personality of Godhead. ādiṣṭaḥ, instructed. martya-lokam, mortal world. Jihāsatā, while quitting. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada Ki Jai. Śrī Uddhava said, you may take lessons from the great learned sage Maitreya, who is nearby and who is worshipable for reception of transcendental knowledge. He was directly instructed by the Personality of Godhead while he was about to quit this mortal world. మైత్రేయుని నుండి నీవు ఆ ఉపదేశమును గ్రహించుము. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గ్రహించిన కారణంగా పూజనీయుడైనటువంటి ఆ ముని ఇక్కడే వేదాంతంలోనే ఉన్నాడు. దేవదేవుడు ఈ మత్స్యలోకమును వీడబోయే సమయంలో ఆ మైత్రేయుడు భగవంతుని చేత ప్రత్యక్షంగా ఉపదేశితుడయ్యాడు. Purport. Although one may be well versed in the transcendental science, one should be careful about the offense of maryādā-vyatikrama, or impertinently surpassing a greater personality.
ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం నందు మానవుడు కృష్ణార్థ అయినప్పటికీ కూడా మర్యాదా-వ్యతిక్రమము అనగా గొప్పవారి మర్యాదను అనుకరించారు. ఆ మర్యాద వ్యతిక్రమము అనేటువంటి అపరాధం పట్ల మాత్రం జాగ్రత్త వహించాలి. According to scriptural injunction, one should be very careful of transgressing the law of maryādā-vyatikrama, because by so doing one loses his duration of life, his opulence, fame, and piety, and the blessings of all the world. ఈ మర్యాదా-వ్యతిక్రమ నియమపు అతిక్రమణం విషయంలో మానవుడు అత్యంత సావధానుడై ఉండాలి అని శాస్త్రాలు మనకి నిర్దేశం చేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఆ మర్యాద వ్యతిక్రమం చేయడం ద్వారా చేసిన వాడు ఆయుష్ని, సంపదను, యశస్సుని, పుణ్యాన్ని, పరుల యొక్క ఆశీస్సులని కోల్పోగలడు. To be well versed in the transcendental science necessitates awareness of the techniques of spiritual science. దివ్య జ్ఞానంలో నిష్ణాతులు అవడం అనేది ఆ ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞాన పద్ధతులను ఎరగడం కూడా మనకి తెలియజేస్తున్నాం. Uddhava, being well aware of all these technicalities and transcendental science, advised Vidura to approach Maitreya Rishi to receive transcendental knowledge. అటువంటి వాటిని చక్కగా తెలుసుకున్నటువంటి ఉద్ధవుడు ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానాన్ని పొందడానికి కానీ మైత్రేయ ఋషి దగ్గరికి వెళ్ళమని విదురుడికి బోధిస్తున్నాడు. Vidura wanted to accept Uddhava as his spiritual master, but Uddhava did not accept the post because Vidura was as old as Uddhava's father, and therefore Uddhava could not accept him as his disciple, especially when Maitreya was present nearby. విదురుడేమో ఉద్ధవుడు గురువుగా అంగీకరించాలనుకున్నాడు, ఉద్ధవుడు గురువుగా పొందాలని కోరుకున్నాడు, కానీ ఆ ఉద్ధవుడు ఆ స్థానాన్ని అంగీకరించలేదు. ఎందుకంటే విదురుడు ఉద్ధవుని తండ్రి అంతటి పెద్దవాడు ఉండడమే అందుకు కారణం. కాబట్టి ఉద్ధవుడు విదురుడి శిష్యుడిగా అంగీకరించలేదు. అందులో ముఖ్యంగా మైత్రేయుడు దగ్గరలోనే దరిదాపులోనే ఉన్నప్పుడు అది సరికాదు. The rule is that in the presence of a higher personality, one should not be very eager to impart instructions, even if one is completely competent and well versed. దాని ఏమిటంటే పెద్దవాడి యొక్క సన్నిధిలో మనుషుడు తాను సమర్థుడే అయినా నిష్ణాతుడే అయినా ఉపదేశం ఇవ్వడానికి ఉమ్మిళ్ళకూడదు. So Uddhava decided to send an elderly person like Vidura to Maitreya, another elderly person, but he was well versed also because he was directly instructed by the Lord while he was about to quit this mortal world. అందుకనే ఇక్కడ ఉద్ధవుడు విదురుడు వంటి ఒక పెద్ద మనిషిని మైత్రేయుడు లాంటి ఇంకో పెద్ద మనిషి దగ్గరికి పంపించడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఈ ముత్సులోకాన్ని వీడబోయే సమయంలో దేవదేవుల ద్వారా ప్రత్యక్షంగా బోధించబడి ఉన్నందున ఆ మైత్రేయుడు విశ్వనాథుడే అయి ఉన్నాడు. Since both Uddhava and Maitreya were directly instructed by the Lord, both had the authority to become the spiritual master of Vidura or anyone else, but Maitreya, being elderly, had the first claim to becoming the spiritual master, especially for Vidura, who was much older than Uddhava. ఉద్ధవుడు మైత్రేయుడు ఇద్దరు కూడా భగవంతుడి ద్వారానే ప్రత్యక్షంగా ఉపదేశించబడిన వారే. అయినా విదురుడికి గురువు అవ్వడానికి ఆ ఇద్దరు లేదా ఏ ఒక్కరైనా సరే సమర్థులై ఉన్నారు. అని మైత్రేయుడు పెద్దవాడైన గురువు అవడానికి మొదటి అర్హతను మైత్రేయుడే కలిగి ఉన్నాడు. ముఖ్యంగా ఉద్ధవుని కన్నా వయసులో పెద్దవాడైనటువంటి ఈ విదురుడికి గురువు అవ్వడంలో ఆ మైత్రేయుడే ప్రథమ అర్హతను కలిగి ఉన్నాడు. One should not be eager to become a spiritual master cheaply for the sake of profit and fame, but should become a spiritual master only for the service of the Lord.
ఇంకా ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే లాభం కోసమో లేకపోతే ఏదో పేరు ప్రతిష్ట కోసమో ఎవరైనా కానీ గురువుగా అవడానికి ఉత్సాహం ప్రదర్శించకూడదు. మరి కేవలం భగవంతుడి సేవ కోసమే గురుస్థానాన్ని స్వీకరించారు. The Lord never tolerates the impertinence of maryādā-vyatikrama. అందులోనూ మర్యాద-వ్యతిక్రమ యొక్క అమర్యాదని ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా సహించడు. One should never pass over the honor due to an elderly spiritual master in the interests of one's own personal gain and fame. పెద్దవారైనటువంటి గురువుకు చెందవలసి ఉన్నటువంటి గౌరవాన్ని స్వలాభం కోసం, సొంత పేరు ప్రతిష్టల కోసం ఎవరే కానీ అతిక్రమించారు. Impertinence on the path of the pseudo spiritual master is very risky to progress to spiritual realization. అని విద్యాగురు అయిన వాడు చూపించేటువంటి అమర్యాద మాత్రం అతని ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అభివృద్ధికి లేదా పురోగతికి గొప్ప ప్రమాదకరం కాగలదు. So that's the end of the purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. We'll read text one more time. Uddhava nanu tattva-saṁrādhyaḥ ṛṣiḥ kauṣāravaḥ antike sākṣāt bhagavatā ādiṣṭaḥ martya-lokam jihāsatā. Śrī Uddhava said, "You may take lessons from the great learned sage Maitreya, who is nearby and who is worshipable for reception of transcendental knowledge. He was directly instructed by the Personality of Godhead while he was about to quit this mortal world." శ్రీ ఉద్ధవుడు పలుకుతున్నాడు, విదురుడితో చెప్తున్నాడు, మైత్రేయ ఋషి నుంచి నువ్వు ఆ ఉపదేశాన్ని గ్రహించు. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గ్రహించిన కారణంగా పూజనీయుడైనటువంటి ఆ ముని దరిదాపుల్లోనే ఉన్నాడు. దేవదేవుడు ఈ మృత్యులోకాన్ని వీడబోయే సమయంలో మైత్రేయుడు భగవంతుని చేత ప్రత్యక్షంగా ఉపదేశితుడయ్యాడు. Shri Shri Radha Govinda Saki Brinda Ki Jai, Shri Giriraj Govardhan Shri Gauranga Mahaprabhu Ki Jai, Nitai Gaur Premanande. So this is very interesting and important part of Srimad Bhagavatam. ఇది శ్రీమద్ భాగవతంలో చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశం. And in the beginning of the purport, Srila Prabhupada few times says that Krishna consciousness is transcendental science, Vigyan. ఇక్కడ భాష్యం ప్రారంభంలో మొదలు చెప్తున్నారండి, కృష్ణ చైతన్యం అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానం అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. So how to understand that Krishna consciousness is a science? కృష్ణ చైతన్యం అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానం అని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? Because science, as many of you remember from school, has 3 stages of the development. ఎందుకంటే మీరు చిన్నప్పుడు పాఠశాల చదువుకునే ఉంటారు కదా, విజ్ఞానం అనే విషయానికి వస్తే ఆ విజ్ఞానం అనేటువంటి విషయము 3 విధాలైనటువంటి అంశాలతో కూడుకొని ఉంటుంది, 3 విధాలైనటువంటి అంశాలతో నిండి ఉంటుంది. So I'll be asking you some questions and you can also respond. మరి దానికి సంబంధించిన ప్రశ్న అడుగుతారు మహారాజు, మీరు సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నించండి. So what is the first step in any scientific process? ఏదైనా సాంకేతిక పరిజ్ఞానమో ఏదో విజ్ఞానమో ఏదోనైనా సరే అందులో మొట్టమొదటి దశ ఏంటి, మొట్టమొదటి అడుగు ఏమిటి? Anyone? It's theory. Theory is the first step. మొట్టమొదటి సిద్ధాంతం. మొట్టమొదట ఏదైనా సరే ఒక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అంటే ఏదో విజ్ఞానం అంటే అందులో మొట్టమొదటి అడుగు ఏంటంటే మొట్టమొదటి విషయం సిద్ధాంతం. సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదిస్తారు, సూత్రం చెప్తారు. And what is after theory? What should come? సిద్ధాంతం చెప్పిన తర్వాత Experiment. దాన్ని ప్రయోగాత్మకం చేయాలి. చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని లేదా సూత్రాన్ని ప్రయోగశాలలో ప్రయోగాత్మకంగా చేయాలి. And after experiment, what you should get? ప్రయోగం చేసిన తర్వాత ఏం పొందాలి? Result.
ఫలితం. So, and what do we have in Krishna consciousness? Sambandha, abhidaya, prayojana. ఇప్పుడు చూడండి ఈ మూడు దశలు కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నాయా? ఉన్నాయి చూడండి. సంబంధ, అభిధేయ, ప్రయోజన అని చెప్పి ఉన్నాయి చూడండి. What is sambandha? సంబంధం అంటే అర్థం ఏంటి? It is theory. సంబంధం అంటే సిద్ధాంతమే, సూత్రాలు ఉంటాయి. Shastra says there might be God and this God might be called Krishna. శాస్త్రాలు ఏముంటున్నాయి? ఒకటి ఎవడు దేవుడు ఎవడు ఉండే ఉంటాడు. ఆ దేవుడు ఎవడంటే ఆ దేవుడు కృష్ణుడు అయి ఉంటాడు అని చెప్పి అంటున్నాయి శాస్త్రం. ఇది సిద్ధాంతం. We don't know, but this is what Shastra says. తెలీదు, శాస్త్రం చెప్తుంది ఎలా అని. So how do we check that? ఇట్లా దాన్ని పరీక్షించాలి. We make experiment. And what's the most important part of the experiment? Chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And so then you look at the result. What happened? Something strange. No hair anymore on my head. And I'm dressed in a very strange way. Instead of shortened pants, dhoti and kurta. And I'm waking up when everyone is still sleeping. And I'm following the strict discipline nobody else is following. But why is that? Because I'm getting some good results from this chanting, and for these good results I'm ready to sacrifice everything material. I lose interest in all garbage food because I have prasad. And I lose interest in cinema or clubs or different other entertainments because I have very nice entertainment, seeing Krishna and dancing and chanting in front of Krishna. And Shastra says that topmost result is supposed to be Krishna Prem. And I may not feel Krishna Prem so much in my heart, my love towards Krishna yet. I may not immediately start crying upon seeing Śrī Radha Govinda Astasakya Vrinda. Or shivering and fainting upon seeing Vaishnavas as we read in Shastras. But
I definitely feel that at least Krishna definitely loves me. అని ఖచ్చితంగా నాకు ఒక అనుభూతి అయితే నాకు ఉంటుంది, ఒక భావన, కృష్ణుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అనైతే నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు. How many of you feel that Krishna loves you? కృష్ణుడు నన్ను ఖచ్చితంగా ప్రేమిస్తున్నాడు అనేటువంటి భావన నిజంగా ఎంతమంది మీరు అనుభూతి చెందుతున్నారు చెప్పండి. If you feel Krishna loves you very much, raise both of your hands and say Shri Shri Radha Govinda ki. So Krishna gives us everything, right? Krishna gives us wonderful association of the devotees. Krishna gives us transcendental knowledge. Krishna gives us service. Krishna fulfills all our desires. And Krishna helps us to overcome death and unlimited other benefits. చూడండి, కృష్ణుడు మనకు అన్ని ఇస్తున్నాడు కదా, చక్కటి వైష్ణవ సాంగత్యం ఇస్తున్నాడు, చదువుకోవడానికి తెలుసుకోవడానికి చక్కటి శాస్త్రాలు ఇస్తున్నాడు, చేసుకోవడానికి మంచి సేవ ఇస్తున్నాడు. ఏమైనా సరే ఇంకా నాకు ఏమైనా కావాలి అని నేను కోరుకుంటూ ఉంటే ఆ కోరికలన్నీ కూడా నాకు నెరవేరుస్తున్నాడు. ఇవి కాకుండా ఎన్నెన్నో అనంతమైనటువంటి అర్థాలు ఉంటే ఆ అర్థాలన్నిటి నుంచి కూడా నన్ను బయటపడేస్తున్నాడు. అన్నీ కృష్ణుడు ఇస్తున్నాడు. And definitely because of so much, ocean of love coming from Shri Shri Radha Govinda, naturally my love will also be developing in time. ఖచ్చితంగా రాధా గోవింద నుంచి సముద్రం అంత అపారమైన ప్రేమ వస్తుంది. ఆ సముద్రం అంత అపారమైన ప్రేమ నా మీద వస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా నా హృదయం కూడా తగిన విధంగా స్పందించడం మొదలు పెడుతుంది ఇప్పుడే. Actually, yesterday we were mentioning nectar of devotion, and original name of the scripture is Bhakti Rasayana which is ocean of devotion. Nectar and ocean of devotion. భక్తి రసామృతం అనేటువంటి ఆ గ్రంథం గురించి మాట్లాడుకుంటూ నిన్న ఉదయం ఉపన్యాసంలో ఏం చెప్పుకున్నామంటే, అసలు ఆ గ్రంథం అసలు పేరు ఏంటంటే భక్తి రసామృత సింధు అని అసలు పేరు. భక్తి రసామృతము కాదు. భక్తి రసామృత సింధు అంటే సముద్రం, అంటే భక్తి రస అమృతం అనేటువంటిది అది ఒక సముద్రం అంట. And so we have this great fortune of swimming in this great ocean of divine love. నిజంగా ఎంత గొప్ప అదృష్టం. ఆ భగవంతునికి దివ్య ప్రేమ అనేటువంటి ఆ సముద్రంలో, ప్రేమ సాగరంలో ఈత కొట్టేటువంటి అవకాశం వచ్చింది. ఎంత అదృష్టం మనకి. Swimming in everything the best, not only on this planet or universe, but all over the creation. ఈ దేశం మీద లేదా ఈ భూమండలం మీద లేకపోతే ఈ ప్రపంచం మీద కాదు, మొత్తం ఈ సర్వ సృష్టిలో కన్నా అన్నిటికన్నా సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ఆ ప్రదేశంలో మనం ఈత కొట్టే అవకాశం వచ్చింది. అది ఏమిటంటే ప్రేమ సాగరంలో ఈత కొట్టే అవకాశం. And there is only one thing which we have to be very careful of. ఒక్క విషయం మాత్రం మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. And that is aparad, offense. That's why Shastras warn us so many times about offenses. Actually, some devotee says that, our bhakti lata has to be fenced to protect it from, unfavorable influences. మామూలుగా భక్తులు చెప్తారు, మన భక్తులతో ఏదైతే ఉందో ఆ భక్తులకి మనం చక్కగా రక్షణ వేసుకోవాలి. ఏమిటది అంటే అననుకూలమైనటువంటి భక్తికి అనుకూలం కానటువంటి ప్రతికూలమైనటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విషయాలు మన భక్తులతో దగ్గరికి రాకుండా మనం కంచె వేసుకోవాలని చెప్తారు. Like here in India, we can see the small plant is always fenced from animals. Some, monkey or some other animal may break the plant or destroy it. భారతదేశంలో మనం చాలా చోట్ల గమనిస్తున్నాం. చూడండి, చిన్న చిన్న మొక్కలు నాటిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే దాని చుట్టూ కంచె వేసేస్తారు. ఎందుకంటే బయట నుంచి ఏదో జంతువులు కానీ పక్షులు కానీ ఏమి రాకుండా ఆ మొక్కని
పాడు చేయకుండా దాన్ని తీసివేయకుండా అలా ఖర్చు వేస్తారు. So this is fence. అందుకే నా మొక్క ఏం చేస్తారంటే చక్కగా అన్ని వైపులా కూడా వలయాకారంలో కంచె వేస్తారు. And the biggest danger is offense, fence off. That when the fence is removed, this is why it's called offense. అన్నిటికన్నా ప్రమాదం ఏంటో తెలుసా? అన్నిటికన్నా ప్రమాదం ఏంటంటే ఆంగ్ల భాషలో చెప్తున్నారు మహారాజు, అఫెన్స్ అంటే. ఎందుకంటే మనం వేసుకున్నది ఏంటి? ఫెన్స్ అంటే కంచె వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు అఫెన్స్ అంటే ఏమంటే ఆఫ్ ఫెన్స్ పోయింది, కంచె ఎగిరిపోయింది. అది అపరాధం చేస్తే ఏమంటే కంచె ఎగిరిపోతుంది. So when we commit aparadh, offense, then we lose that protection. ఎప్పుడైతే మనం అపరాధం చేస్తామో ఆ కంచె, ఆ రక్షణ అనేటువంటి మనం కోల్పోతుంది. Because this protection is consisting of blessings. ఎందుకంటే ఆ రక్షణ ఏంటంటే అది అనేక ఆశీర్వాదాలతో నిండుకొని ఉన్నటువంటిది ఆ రక్షణ. And first of all, blessings of the Vaishnavas. అందులో ఆశీర్వాదాలు మొట్టమొదటి ఆశీర్వాదం ఎవరిది? వైష్ణవుల ఆశీర్వాదం. Because the Lord's blessing follows Vaishnava's blessing. ఎందుకని? భగవద్ ఆశీర్వాదం అనేది ఎప్పుడు కూడా వైష్ణవ ఆశీర్వాదాన్ని అనుసరిస్తుంది. Srila Prabhupada describes when someone comes to Krishna, then through Srimati Radharani, Srimati Radharani is making the introduction to Krishna. Prabhupada వారు చెప్తారు, ఎవరైనా జీవుడు భగవంతుడి దగ్గరికి వచ్చారు, కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చారు, పలానా జీవుడు అని చెప్పేసి రాధారాణి ఆ జీవుడిని భగవంతుడికి పరిచయం చేస్తుంది. And Srimati Radharani tells Krishna, please accept this devotee, he is better devotee than me. రాధారాణి ఏం చెప్తుంది తెలుసా కృష్ణుడితో? కృష్ణ దయచేసి ఈ భక్తుడిని నువ్వు స్వీకరించు, ఇతను నాకన్నా శ్రేష్టమైనటువంటి భక్తుడు ఈ జీవుడు, స్వీకరించని చెప్తున్నాడు. And Krishna is completely shocked because Radharani is the best devotee, so how can anyone be better than Radharani? కృష్ణుడు ఆ మాట వినగానే దిగ్భ్రాంతి చెందుతాడు. కృష్ణుడు తెలుసు భక్తులందరిలో కూడా సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి భక్తులు రాధారాణి. అలాంటి రాధారాణి చెప్తుంది నాకన్నా శ్రేష్టమైన భక్తుడు చెప్తుంది, ఇదెలా సాధ్యమవుతుందని కృష్ణుడు ఆశ్చర్యం. But this is her vision. She is seeing only good qualities in other and no faults. వాస్తవంగా ఏమంటే అక్కడ రాధారాణి ఆ జీవుల్లో ఉన్నటువంటి మంచి లక్షణాలనే ప్రధానంగా చూసి వాటినే ప్రధానంగా గుర్తించడం వల్ల రాధారాణి అలా భావిస్తుంది నాకన్నా శ్రేష్టమైన భక్తులని. And because of her desire, Krishna easily accepts any devotee she is introducing. అందుకని రాధారాణి యొక్క కోరిక కోసం, రాధారాణి యొక్క అభీష్టాన్ని నెరవేర్చడం కోసం రాధారాణి ఏ భక్తుని పరిచయం చేస్తుందో ఆ భక్తుడిని భగవంతుడు ఖచ్చితంగా స్వీకరిస్తాడు. So this is the principle in Krishna consciousness, that we are getting the mercy of Vaishnavas, and by their mercy we get the Lord's mercy. అదే కృష్ణుడిలో సూత్రం అన్నమాట. ఎవరికైనా కానీ మొట్టమొదట భగవంతుడికి ఆశీర్వాదం పొందాలి అంటే ముందు వైష్ణవ ఆశీర్వాదం పొందితే ఆ వైష్ణవ ఆశీర్వాదం పొందిన వాళ్ళు భగవంతుడి ఆశీర్వాదం సిద్ధిస్తుంది. It's also called parampara. దీనినే పరంపరా విధానం అని కూడా అంటారు. And in here we can see great example of Uddhava, eternal associate of the Lord. ఇక్కడ మనం ఉదాహరణ చూడండి. ఉద్ధవుడు భగవంతుని యొక్క శాశ్వత సహచరుడు, ఆయన చాలా గొప్ప భక్తుడే. How can anyone be more qualified than Uddhava? ఉద్ధవుడు కన్నా గొప్ప అర్హత కలిగిన వాడు, గొప్ప యోగ్యత కలిగిన వాడు ఎవరైనా ఉంటారా? According to Brihad Bhagavatamrita, there is only one category of Krishna's devotees who are more qualified than Uddhava, and these are Brajabasis, especially gopis. Srimad Bhagavatam ప్రకారం ఏం చెప్తారంటే ఉద్ధవుడు కన్నా మించిన భక్తులు ఎవరు లేరంటే ఈ సృష్టిలో. ఒకే ఒకరు ఉన్నారు, ఎవరైనా చెప్పుకోవాలని అంటే ఉన్నారు. ఎవరంటే ఆ కృష్ణుడితో పాటు బృందావనంలో ఉండేటువంటి ప్రజవాసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఉద్ధవుడి కన్నా గొప్ప స్థాయిలో ఉన్న భక్తులుగా చెప్పబడతారు తప్ప ఇంకా ఈ ఉద్ధవుడి కన్నా గొప్ప భక్తులు ఈ భూమండల ప్రపంచంలో ఎవరు లేరు. Otherwise, no one can compare to Uddhava. అంటే ఆ ప్రజవాసులు మినహాయిస్తే అసలు ఉద్ధవుడితో ఏ భక్తులు కూడా పోల్చలేరు, అంత గొప్పవాడు.
Not Prahlad Maharaj, nor Lord Shiva, nor Hanuman, nor even Pandavas can compare to Uddhava in his devotion. చూడండి ప్రహ్లాద్ మహారాజు శివుడు పాండవులు ఎంత దగ్గర వాళ్ళని కూడా హనుమంతుడు వీళ్ళని కూడా ఉద్ధవుడు దగ్గరగా పోల్చడానికి లేదంట. ఉద్ధవుడు అంత గొప్ప భక్తుడు. Uddhava is so dear to the Lord that Lord is giving him everything. All his Mahaprasad Uddhava is getting. ఉద్ధవుడు ఎంత ప్రియమైన వాడు భగవంతుడు అంటే భగవంతుడు ఆయన ఉద్ధవుడికి అన్ని పిలిచి మరీ ఇస్తాడు. భగవంతుడికి మహాప్రసాదం ప్రతిరోజు ఆయన జరుగుతుంది. Every piece of his dress is Krishna's dress. ఆ ఉద్ధవుడు ధరించినటువంటి ప్రతి ఒక్క వస్త్రం కృష్ణ వస్త్రాలే తాను ధరిస్తూ ఉంటాడు. All his ornaments are Krishna's ornaments. ఉద్ధవుడు ధరించినటువంటి ఆభరణాలన్నీ అవి కృష్ణ ఆభరణాలే. And he even looks like Krishna. చూడడానికి అసలు ఉద్ధవుడు చూడడానికి కృష్ణులానే ఉంటాడు. Such a powerful meditation that, he turned into someone exactly like Krishna. ఎంత గాఢమైనటువంటి ధ్యానం ఉద్ధవుడు చూడండి. అంత కృష్ణుడి మీద అంత ప్రగాఢమైన ధ్యానం వల్ల అసలు అతను చూసేదానికి కృష్ణులాగానే కనిపిస్తాడు. Shastras say that Uddhava was actually born with fair skin, fair complexion. శాస్త్రాలు ఏదో చెప్తున్నాయంటే ఉద్ధవుడు జన్మతః ఉద్ధవుడు తెల్లగా పుట్టాడు. But because of his constant meditation on Krishna, he became dark like Krishna. కానీ ఉద్ధవుడు పుట్టినప్పటి నుంచి ఆ కృష్ణుడి మీద చేసిన ప్రగాఢమైనటువంటి ధ్యానం వల్ల ఆ స్మరణ వల్ల తెల్లగా ఉండేటువంటి ఉద్ధవుడు కృష్ణుడు నల్లగా అయిపోయాడు. And Brihad Bhagavatamrita says that Uddhava is the only one who is always accompanying Krishna when he is taking lunch. He is only taking, in Uddhava's company. Uddhava's company, yes. He is taking his lunch every day. శాస్త్రంలో భాగవతంలో చెప్తారు భగవంతుడు ప్రతిరోజు కూడా మధ్యాహ్నం ప్రసాదం అంటే ఎక్కడ తీసుకుంటాడు? ఉద్ధవునికి ఇంట్లోనే తీసుకుంటాడు. And after lunch, every day Uddhava is giving Krishna foot massage. చూడండి ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం ప్రసాదం ఉద్ధవుడి ఇంట్లో తీసుకోవాలి. మధ్యాహ్నం భోజనం పూర్తవగానే కృష్ణుడు అక్కడ కూర్చోబెట్టుకొని ఉద్ధవుడు కృష్ణుడికి రోజు పాదాలు మర్దన చేస్తాడు. So, completely unseparable associate of the Lord. చెప్పాలంటే ఎట్లా అసలు భగవంతుడి నుండి ఎప్పటికీ విడిపోయినటువంటి విడిపడి ఉండలేనటువంటి సేవకుడు అంత భగవంతుడికి సహచరుడు. And we can imagine how painful it was for Uddhava to become separated from Krishna and stay in the material world after Krishna left. మరి అలాంటి ఉద్ధవుడికి సార్ మనం ఊహించాలి. అలాంటి ఉద్ధవుడికి కృష్ణుడితో ఎప్పుడూ విడిపోయి ఉండలేని ఉద్ధవుడికి, ఎప్పుడు విడిపోయి ఉండని ఉద్ధవుడికి ఆ కృష్ణుడు విడిపోయి ఉండాల్సి వస్తే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కృష్ణుడిని విడిపోయి ఉండాల్సి వస్తే ఆ ఉద్ధవుడికి ఎంత బాధాకరం ఉంటుందో చూడండి. But because it was Krishna's instruction that Uddhava stays back and preaches Krishna's glories, Uddhava accepted it even though it was so difficult. చూడండి అయినా కృష్ణుడి యొక్క ఉపదేశం అది, కృష్ణుడి యొక్క సూచన కాబట్టి కృష్ణుడిని విడిచిపెట్టి ఉండలేడు ఉద్ధవుడు. కానీ ఉన్నాడు, ఎందుకంటే కృష్ణుడి కోసం, కృష్ణుడి యొక్క ఉపదేశాన్ని పాటించడం కోసం అయ్యి కృష్ణుడు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఉండి కృష్ణుడు చెప్పినని అతను ప్రచారం చేశాడు, కృష్ణుడి కోసం చేశాడు అతను. And earlier in this chapter it's been described how the Lord was addressing Uddhava in the presence of Maitreya. అధ్యాయం ప్రారంభంలో చెప్పారన్నమాట. భగవంతుడు ఉద్ధవుడిని ఎలా సంబోధిస్తున్నాడు, మైత్రేయుడి సమక్షంలో ఎలా సంబోధిస్తున్నాడు అనేది అధ్యాయం ప్రారంభంలో ఉంది. And so text 10 says that Maitreya was there sitting, but actually Lord was talking to Uddhava only. అక్కడ సన్నివేశంలో ఉంది మైత్రేయుడు అక్కడ ఉన్నాడు, ఉన్నా కూడా కృష్ణుడు మాత్రం ఉద్ధవుడితోనే మాట్లాడుతున్నాడు. Because Maitreya is no match to Uddhava at all. ఎందుకంటే
ఉద్ధవుడితో పోలిస్తే అసలు మైత్రేయుడు ఉద్ధవుడితో పోల్చడానికి కూడా తగిన వాడు కాడు. Because Maitreya is just a sage of this material world, but Uddhava is eternal associate of Krishna from the spiritual world. ఎందుకంటే మైత్రేయుడు వచ్చి ఆయన ఒక ఋషి, ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఋషి. కానీ ఉద్ధవుడు భగవంతుడితో పాటు ఆధ్యాత్మిక చరిత్ర నుంచి వచ్చినటువంటి భగవంతుని యొక్క సహచరుడు, శాశ్వత సహచరుడు. And all the instructions of the Lord were actually meant for Uddhava only, but Maitreya happened to hear them. భగవంతుడు చెప్పినటువంటి ఉపదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయి కదా ఉద్ధవుడికి, మన ఉద్ధవుడికి చెప్తున్నవి అవన్నీ భగవంతుడు ఉద్ధవుడికి చెప్పాడు. కానీ అక్కడ ఆ సమయానికి మైత్రేయుడు ఉన్నాడు, విన్నాడు. But here Uddhava says that to Vidura, you better take guidance from Maitreya because he is more qualified, he is more senior. కానీ ఇక్కడ ఉద్ధవుడు చెప్తున్నాడు చూడండి విదురుడితో, మీరు నా దగ్గర వద్దు, దయచేసి మైత్రేయుడి దగ్గర మీరు మార్గదర్శకత్వం తీసుకోండి, ఎందుకంటే మైత్రేయుడు నాకన్నా కూడా ఉన్నతమైన అర్హత కలిగిన వాడు అని చెప్తున్నాడు. And he says he was directly instructed by the Lord before he left this world. ఉద్ధవుడు ఏం చెప్తున్నాడు, మైత్రేయుడు నాకన్నా గొప్ప అర్హత కలిగిన వాడు, ఎందుకంటే భగవంతుడు ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలిపెట్టి నిష్క్రమించబోయే ముందు భగవంతుడు మైత్రేయుడు ఉపదేశం చేశాడు ఈ ఈ మధ్యలో గురించి బయలుదేరి వెళ్ళబోయే ముందు. కాబట్టి మైత్రేయుడు నాకన్నా గొప్ప అర్హత కలిగిన వారు, ఆయన మీద మార్గదర్శకత్వం తీసుకోండి అని చెప్తున్నారు ఉద్ధవుడు. So this is great humility of eternal associate of the Lord. భగవంతుని శాశ్వత సహచరుడైనటువంటి ఉద్ధవుడి యొక్క ఎంత గొప్ప వినయ భావన చూడండి. And Srila Prabhupada takes an opportunity to teach us about the Vaishnava etiquette. అంటే ప్రభుపాద వారి యొక్క భాషలో ఈ సందర్భాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనందరికీ కూడా వైష్ణవ సదాచారం అంటే ఏంటి బోధించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. While talking to Sanatana Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu says that sadachar is bhushan, that it is great decoration for all the devotees. ఈ విషయాన్ని చైతన్య మహాప్రభు సనాతన గోస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు చెప్తారు. ఏమనంటే ఒక వైష్ణవుడికి ఆభరణం భూషణం ఏంటి అంటే సదాచారం. సదాచారం అనేది వైష్ణవుడికి ఆభరణం లాంటిది, భూషణం లాంటిది అని చెప్తారు. And Srila Prabhupada stresses in here that the most important point we have to avoid is maryādā-vyatikrama. అది ప్రభుపాద వారు ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని ప్రధానంగా ఏం చెప్పారంటే భాషలో ముఖ్యంగా మనం జాగ్రత్తగా అప్రమత్తంగా ఉండవలసింది, మనం దూరం పెట్టవలసింది ఏంటంటే మర్యాదావతిక్రమం. ఆ మర్యాదాతిక్రమం అనేటువంటి దాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా దూరం పెట్టాలి. So as far as I understand, Marya means respectable personality, and Yada means limit, and Vyatikrama means offense. So, offense of overstepping respectable, worshipable personality. మర్యాద అంటే మనకి దాని అర్థం తెలుసు. మర్యాద అంటే ఉన్నతమైన వ్యక్తికి మర్యాద, గౌరవం. మర్యాద అతిక్రమం అంటే మర్యాద ఇవ్వవలసినటువంటి వ్యక్తికి ఇవ్వవలసినటువంటి ఆ స్థాయికి మనం మర్యాద ఇవ్వకుండా అతిక్రమించడం, దాన్ని మర్యాద అతిక్రమణం అని చెప్పేసి అంటారు. So, stepping over the line of respect. అంటే మనం గౌరవం ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆ స్థానాన్ని అధిగమించి దాన్ని పట్టించుకోకుండా పక్కన పెట్టాడు. There are certain lines or guidelines we have to follow in our life. మరి యాద అంటే మార్గదర్శక సూత్రాలు. కొన్ని మార్గదర్శక సూత్రాలు ఉన్నాయి మనం మర్యాద చూపించే విషయంలో, గౌరవాన్ని ప్రకటించే విషయంలో. Like we have in temple room certain lines or ropes stretched. So these are, guidelines for us where we can walk, where we cannot walk. కొన్ని రకాలైన దిశానిర్దేశాలు కనిపిస్తుంది చూడండి, ఇటు నడవాలి, ఇటు నడవకూడదు అనేటువంటిది. And that helps to keep everything in order. అదేమవుతుందంటే ప్రతిదాన్ని కూడా చక్కగా క్రమబద్ధీకరణ చేయడంలో మనకు సహాయపడుతుంది. But if
people start stepping over those lines, then the whole order will get destroyed. అని వచ్చిన ప్రజలు ఆ దిశగా ఏవైతే గీతలు ఉన్నాయో వాటిని అతిక్రమించి అవి దాటిలో చేయడం అలాంటి తీశారనుకోండి ఏమవుతుంది మొత్తం అంతా కూడా నదులుకోవడం. So in relationship there are also very important lines we should never step over. భక్తుల మధ్య సంబంధ బాంధవ్యాలు కూడా కొన్ని హద్దులు ఉంటాయి. ఆ హద్దుల్ని ఆ గీతలు దాటి మనం ముందుకు పోకూడదు. And that is respect towards elders, seniors. ఏమిటి ఆ హద్దులు అంటే మనకన్నా ఉన్నతమైనటువంటి వైష్ణవులు, మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు, ఆ పెద్దవాళ్ళకి ఎప్పుడు గౌరవించాలి. అది ఒక గీత, అది ఒక హద్దు. And there are different categories for which people have to be respected. తర్వాత ప్రజలు కొన్ని సమాజంలో కొన్ని స్థాయిల కొన్ని వర్గాల ప్రజలు ఉంటారు. ఆ స్థాయిని మనం గౌరవించాల్సి ఉంటుంది. And basic category is age. ఇందులో స్థాయి ముఖ్యమైనటువంటి మనం పరిగణించవలసినటువంటి స్థాయి ఏంటంటే వయస్సు పరిగణించాలి. If someone is older than us, we have to respect that person for the age. ఎవరైనా మనకన్నా వయసులో పెద్దవారు ఆయన వయస్సు మనం గౌరవం ఇవ్వాలి. And second category is financial position. మొట్టమొదటి వయసు చూసి గౌరవం ఇవ్వాలి. ఇది ఒక అంశం. రెండవ అంశం పరిగణించవలసింది ఏంటంటే ఆర్థిక స్తోమత, దానిని బట్టి గౌరవం ఇవ్వాలి. Because Srila Prabhupada says, if someone has intelligence, one will have money. నేను ప్రభుపాద చెప్తాను ఏమని, ఎవరికైనా సరే బుర్రున్నవాడు ఎవడైనా సరే ధనం ఉంటుంది మన దగ్గర. అంటే నిజంగా వాడు బుర్రున్నవాడు ఎలా చెప్పగలరు, ధనం ఉంటే బుర్రున్నవాడు. And so if someone is more wealthy than us, means someone is smarter than us and more practical than us. అంటే ఎవరైనా సరే ఆ విధంగా ధనికుడు ఉన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి, మనకన్నా అతను తెలివితేటలు కలిగి ఉన్నాడు, మనకన్నా ప్రత్యక్షంగా అతను ధనార్జన చేయగలుగుతున్నాడు, కాబట్టి అతను మనకన్నా తెలివి ఉన్నవాడు. And it has to be respected. And of course, social position is very important. తర్వాత సాంఘిక స్థితి, ఇది ఒక అంశం, చాలా ముఖ్యమైన అంశం. Like, some dignitary comes to the temple, naturally it's expected everyone to respect that dignified personality. సమాజంలో పలుకుబడి గురించి ఏదైనా ఒక పదవి గురించి వచ్చేటప్పుడు సహజంగానే అందరూ నన్ను గౌరవించాలి, గౌరవప్రదంగా నన్ను ఆహ్వానించాలి అని ఆశిస్తారు. Or highest social position amongst all of us, Ravati Raman Prabhu has, being GBC chairman, very senior, Vaishnava also by age. సాంఘిక స్థితిని చూసుకుంటే సాంఘిక స్థితిలో మన ఇస్కాన్ సభ్య సమాజంలో రేవతి రమణ ప్రభు జీబీసీ చైర్మన్గా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ విధంగా పెద్దవారు, వయసులో కూడా పెద్దవారు, ఇలాంటివన్నీ కూడా పరిగణించారు. What to speak of all the sacrifices he underwent in all the decades of his dedicated service to Radha Govinda. ఇవన్నీ కాకుండా రాధాగోవింద సేవ చేయడం కోసం ఎన్ని రకాలైనటువంటి త్యాగాలు చేశారు, ఎన్ని విధాలైనటువంటి కృషి చేశారు, అవన్నీ కూడా పరిగణించారు. So we should remember all this and respect people accordingly. ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, తదనుగుణంగా మనం ఇవ్వాల్సినటువంటి గౌరవాన్ని ఇవ్వాలి. Even higher is knowledge. If someone has transcendental knowledge, scriptural knowledge, that is very respectable position. అలానే ఎవరైనా సరే ఇంకొక అంశం పరిగణించవలసింది జ్ఞానం. ఎవరైనా భగవంతుని జ్ఞానం కలిగి ఉన్నాడు అంటే అతనికి స్థితిగతులతో సంబంధం లేకుండా అతను గౌరవించాలి. Scholarship is very high achievement in life. పాండిత్యం కలిగి ఉన్నాడు, జీవితంలో అతను ఆ పాండిత్యం ఏదైనా సరే సాధించగలిగే పరిస్థితిలో ఉన్నాడు, గౌరవించాలి.
And the topmost reason for respect is one's spiritual advancement. అయితే ఇలా గౌరవించడం మర్యాద ఇవ్వడం చెప్తున్నాం కదా, దీనివల్ల మనకు కలిగేటువంటి ఉన్నతమైన ఉత్కృష్టమైన ఫలితం ఏంటంటే మనం ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధి చెందుతాం. And which of the Vaishnava qualities is most important by which we can judge the level of spiritual advancement of the devotee? భక్తుడున్నాడు, అతను ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందుతున్నాడో లేదనేటువంటి మనం పరిగణించడానికి ఏ వైష్ణవ లక్షణాన్ని మనం గుర్తించాలి అతనిలో? Anyone can tell us what is the most important quality? Yes, humility. ఆ వినయం అనేటువంటిది చూసి ఆ భక్తుల్లో ఇతను ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి చెందుతున్నాడా లేదని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు. It's explained that if someone has humility, that means the person surpassed anartha nivriti level. Yes. ఎవరైనా సరే వివరించింది ఏంటంటే శాస్త్రంలో, ఎవరైనా సరే అతను స్థిరముగా వినయాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అంటే అతను అనంత నివృత్తి అనేటువంటి స్థాయిని అధిగమించాడు, దాటాడు అని చెప్పవచ్చు అండి. And if someone is proud, that means some anarthas are still in the heart. గర్వంగా ఉన్నాడంటే ఉన్నాయి, అవి కూడా ఉన్నాయి, అనంతాలు ఇంకా ఉన్నాయి కొన్ని అని అర్థం. And so we can see that due to pride, many times there are many stories in Bhagavatam itself how due to pride people lose everything in life, all the benefits. ఎన్నో సన్నివేశాలు భాగవతంలోనే ఉన్నాయి చూడండి. గర్వం వల్ల జీవితంలో అన్ని కోల్పోయారు, సర్వస్వాన్ని కోల్పోయినటువంటి సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి భాగవతం. Anyone can remember any stories? గర్వం వల్ల సర్వస్వాన్ని కోల్పోయినటువంటి సన్నివేశాలు కొన్ని ఉన్నాయి, గుర్తున్నాయి భాగవతంలో సన్నివేశాలు. Yes, Indra many times made all the mistakes. ఇంద్రుడు ఒకసారి కాదు ఎన్నోసార్లు చేసిన తప్పుల కంటే కూడా అన్ని కోల్పోతూ వచ్చాడు. Durvasa Muni comes, gives him garland from his own neck and puts it on Indra while he was sitting on his Airavata elephant. దుర్వాస ముని ఒక సందర్భంలో వచ్చాడు, ఇంద్రుడి దగ్గరికి వచ్చి తన మెడలో ఉన్నటువంటి పూలమాల తీసి ఇంద్రుడికి ఇచ్చాడు. ఆ సమయంలో ఐరావతం మీద కూర్చొని ఉన్నాడు ఇంద్రుడు. But Indra did not respect the garland. He took it off and hung it on Airavata's trunk. దండ వేసిన దాన్ని గౌరవించాలి కదా దుర్వాస మునిని, అదేం లేదు. తన మెడ వేసిన దండ తీసేసి తన ఐరావతం మీద కూర్చున్నాడు కదా, ఆ ఐరావతం యొక్క ఏనుగు దంతం ఉంది కదా, దంతం ఎలా ఉంటే దాన్ని తగిలించాడు. Or not the trunk, but the tusk, right? On the tusk of the Airavata. తొండానికి దంతం ఉంటుంది కదా, ఏనుగు దంతం, ఆ దంతాన్ని తగిలించాడు అన్నమాట. And Airavata is looking, what is hanging on my tusk? Something extra. So he takes that and throws it on the ground and tramples it. అది ఊరుకుంటుంది ఊరికే, ఏంటి నా దంతాన్ని మీద తగిలించినట్టున్నారు ఏంటి అని చెప్పేసి దాన్ని కింద పడేసేసి కాలు కొట్టేసేసి. And can you imagine, it all happens in front of Durvasa Muni's eyes. ఊహించండి, ఇవన్నీ దుర్వాస ముని కళ్ళ ముందే జరుగుతున్నాయి, ఇవన్నీ జరిగాయి. And Durvasa Muni, being the expansion of Lord Shiva, he can be very easily angry. దుర్వాస ముని సాక్షాత్తు శివుడి యొక్క అంశ కనుక కోపం చేస్తున్నానికి. So he is cursing Indra and all the demigods, they lose in the fighting to demons. The demons take all the higher planets for themselves. వెంటనే శపించేశాడు, పోండి మీరు మీ దేవతలు అందరూ కలిసి ఓడిపోండి, రాక్షసుల చేతిలో ఘోరంగా ఓడిపోండి అని శపించేసి. So such a small mistake, such big consequences, all the demigods suffer. చిన్న తప్పు చేశాడు, పర్యవసానం చాలా పెద్దగా ఉంది. ఈ ఇంద్రుడు చేసిన దానికి ఇంద్రాది దేవతలందరూ కూడా బాధపడ్డారు. And another time Indra not giving respect to Brihaspati, not standing up when Brihaspati walks into the hall,
while entertainment was going on. అక్కడ ఇంద్రుడు ఒకసారి ఒక సభలో కూర్చున్నాడు. అతనికి ఏదో మనోరంజన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఆ సమయంలో బృహస్పతి అలా వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు బృహస్పతి కనీసం గురువుగా వచ్చినప్పుడు ఆయన గురువుగా వచ్చారని పేరు చెప్పినప్పుడు కనీసం గౌరవం ఇవ్వాలి, అది కూడా చేయలేదు ఇంద్రుడు. And Brihaspati didn't even curse him, he was just unhappy, and in unhappy mood he left the hall. బృహస్పతి ఏమి శ్రమించలేదు, బాధపడ్డాడు, అసంతోషంతో ఆ ప్రాంగణం నుంచి నడుచుకుని బయటకు వెళ్ళిపోయాడు. And as a result, demigods again lose all their protection. మళ్ళీ దాని ఫలితంగా ఏమైంది, దేవతలు మొత్తం వాళ్ళకు ఉండేటువంటి రక్షణ అంతా కోల్పోయారు. So Indra makes many mistakes like that. ఇంద్రుడు అనేకసార్లు తప్పులు చేసే సందర్భాలు ఉన్నాయి. And sometimes we might read the Bhagavatam and think, what Indra has to do with me or my devotional service. కొన్నిసార్లు మనకు భాగవతం చదువుతుంటే అనిపిస్తుంది, ఈ ఇంద్రుడు అసలు ఇంద్రుడి గురించి భాగవతం ఎన్నిసార్లు ప్రస్తావన, అసలు ఇంద్రుడికి నేను నాకు ఏం చేసింది, నా భక్తి సేవకి నాకు ఆ ఇంద్రుడికి ఏం సంబంధం ఉంది. Indra is very proud, but I am very humble devotee. ఇంద్రుడు ఆయన చాలా గర్విష్ఠి, చాలా వినయవంతుడు కదా. So, is there any connection between us and Indra? ఇంద్రుడికి మన మధ్య సంబంధం ఉందా? How many of you see connections? ఎంతమంది ఇంద్రుడికి నాకు బాగా సంబంధం ఉంది అని చెప్పి భావిస్తారు చెప్పండి. So, how Indra becomes Indra? By the blessings of Vaishnavas. ఇంద్రుడు అంటే ఇంద్రుడు ఎలా ఉంటాడు తెలుసా? ఇంద్ర అనే స్థాయిని అతను ఎలా పొందుతాడంటే వైష్ణవ ఆశీర్వాదంతో పొందుతాడు. So the more blessings from Vaishnavas we get, the more benefits we gain in life. మన జీవితంలో కూడా అంతే, వైష్ణవ ఆశీర్వాదాలు మనకు వచ్చే కొద్దీ మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎన్నెన్నో ప్రయోజనాలు మనకి కనుగొడుతూ ఉంటాయి. Not only spiritual but also material benefits. ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలే కాదు, భౌతికమైన ప్రయోజనాలు కూడా సిద్ధిస్తూ ఉంటాయి. Higher position in the world, సమాజంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాలు, more financial opportunities, ఎక్కువగా ఆర్థిక వనరులను సమకూరడం, respect from other people, చాలా మంది ప్రజలు గౌరవించడం, fame. ప్రతిష్ట. So all these things, they may come as byproduct of our bhakti. ఇవన్నీ కూడా మనకు వస్తాయి, మనం చేసే భక్తి యొక్క ఉత్పత్తులుగా ఇవన్నీ వస్తాయి. But if we become too puffed up, that's we can make exactly same mistakes like Indra was making. That's why we are hearing about these points before we make mistakes, because after we make mistakes it might be too late. అందుకనే తప్పులు చేయకముందే తప్పులు చేసిన వారి గురించి తప్పకుండా మనం వినాలి. వింటే ఏమవుతుందంటే మనం తప్పులు చేయకుండా ఉంటాం. తప్పులు చేసేసిన తర్వాత కదా అప్పటికి చాలా ఆలస్యం అయిపోతుంది, ఎందుకంటే దాని దుష్ఫలితం వచ్చేసి ఉంటుంది కాబట్టి. And of course, all of you are very pious and very serious Vaishnavas. Many of you born in Vaishnava tradition. So I'm preaching mostly to myself. కూడా చాలా ఉన్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, చాలా మంది వైష్ణవ సంస్కృతి సంస్కారాలలోనే జన్మ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు. మీకు చెప్పడం లేదు, నా ముందు చెప్పుకుంటున్నాను. And very grateful for Srila Prabhupada to this wonderful purport in which he gives us such a powerful reminder of the most important thing we have to watch in our spiritual life. చాలా ఎందుకంటే చక్కటి భాష ద్వారా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ప్రయాణం చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క అభ్యాసకులకు కూడా ఒక విషయంలో అత్యంత అప్రమత్తత కలిగి ఉండాలని చెప్పేసి ఒక హెచ్చరిక చేసి గుర్తు చేస్తున్నందుకు గాను, చక్కటి భాష ఇచ్చినందుకు గాను ప్రభుపాదుల వారికి
And my apologies for the delay in the class, so I think we should end, and if there are any questions, devotees can ask individually. Individually, they can ask. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Śrīla Prabhupada ki jai, Nidai Gaur Premanande. Tirupati Gaur Bhakta Vrinda ki jai.